Ну, картошка. Это катастрофа просто. Вот я уж капусту себе не позволяю лишний раз купить. А картошку сейчас это беда совсем. Заметили ли вы рост цен на продукты питания? Очень сильно. Да, очень давно и очень сильно. 100%. А на какие именно продукты больше всего? На творог. Да на все. На все, на молочное, на... Ну, на все. Мы возмущены очень сильно, правда. Лучше бы зарплаты поднимали. Who needs a salary? The poorer you are, the stronger your patriotism. Hard to flee the country when you can't afford the bus. While German pensioners shop at Lidl for 1,500 euros, Russians wait for cottage cheese discounts like it's a new iPhone. A Bavarian farmer thought $200 was for dog food. Nope, it's a Russian pension. Это много с чем связано. Вообще с политической ситуацией в стране. Вот я, например, из Калининграда, у нас картошка 130 рублей стоит. А у вас сколько, не знаю? Ну, за 70. Ага, у нас тут в последнее время подешевело 99. Приезжайте к нам. Связано с ростом цен на продукты, да? Вот. Prices aren't rising, they're negatively getting cheaper. Like Bitcoin, just without the profits. Soon you'll need to pre-order potatoes like Netflix shows. But hey, Russia's top 5 in billionaires. Time to share the good news with the grannies digging through trash to survive the month. Рубль обесценивается, потому что, относительно зарплат и так далее нет никакого роста. Кто виноват? Кто может быть виноват? Экономика? Да откуда я знаю? Что наше правительство надо заботиться о пенсионерах? Нет, конечно. С чем связано? Откуда я знаю? С войной, по большому счету. С войной. Все туда идет. Все деньги в войну идут. Что делать с этим? Как исправить ситуацию? Зеленского надо убрать. Все исправится. Of course, Zelensky raised potato prices in Russia, crashed the ruble, and blocked YouTube. He somehow funneled billions into the Russian army just to drain the pension fund and healthcare budget. A former comedian from a country of 40 million managed to ruin the economy of a 140 million nuclear superpower. Instead of fleeing, he chose weapons. Instead of palaces, trenches. Truly a dangerous man. Здесь никогда подороже не бывает. А почему тут так дешево? Здесь все воронный товар за это. Что? Воронный товар. За это дешевле. Где его воруют? Ночью варим, днем продаем. Шутка? Это серьезно? Ну ничего, что нам делать? У нас есть дети. А на какие именно продукты больше всего выросла цена? Ну, наверное, на фрукты и овощи. Вот мясо сейчас подорожало. А чего вы такая грустная? Роста цен не наблюдается, потому что сейчас сезон, очевидно, и овощей и фруктов цены достаточно низкие. Всем довольны. A real pro says exactly what you're supposed to. I'm totally fine. Putin is the ultimate life coach. When milk costs as much as wine, and one wrong word can change your living arrangements, it's important to stay cheerful, especially on camera. They say true enthusiasm gets rewarded: transport, meals, uniform, the location, scenic. Return ticket, subject to the system's mood. Вот я рыбу покупаю, тут сельдь, тут это просто буквально за 2 месяца там подскакивает цена чуть ли не 1,5 раза. На рыбу, на мясо, на хлеб, на молоко, на всю молочку, на творог, на все, овощи, фрукты. Почему вот на этот сенной рынок со всего города ездят люди? Потому что здесь все равно, здесь, правда, говна много, извините за выражение, но здесь все-таки подешевле, можно хоть что-то выбрать. Кура, это же вообще кино и немцы. Курятина уже, про индейку тоже молчу. А рыба так это вообще 500 и дальше. Как думаете, с чем связан такой рост большой? Я не знаю, связано это то, что никто это ничего не контролирует. Все заряжают, кто насколько может. Вот и все. While the Kremlin loads rockets into the sky, Russians are slurping soup without meat or potatoes. Thank you, Vladimir Vladimirovich, for stability and gastritis. With Trump's new sanctions, there'll be even more crap on store shelves. Same story with tech. Our geostrategist has liberated Russians from iPhones. PlayStations stopped arriving too.
Now the only games are in patriotic military camps. iPhones and PlayStations, only from the front lines, as trophies, like toilets. Russia is the only country where expired food is now a delicacy, and all that's left of an iPhone is a case with Steve Jobs' face on it. Я возмущаюсь картошкой. Почему картошка такая дорогая? 99 с копейками, 100 рублей килограмм. А если ты такую возьмешь подешевле, так ее и не отмоешь, и не почистишь. Вот и все, половину потеряешь. Кто виноват вот в этом росте цен? Ну, наверное, надо сажать картошку. Что же? $2 potatoes, the new symbol of import substitution. Rising prices aren't a crisis. They're a state program to reconnect people with their roots. After all, our parents grew their own potatoes in the USSR, and they survived. But maybe one day this woman will realize that it's not potatoes she needs to plant. It's one old bald fart, behind bars. Привозим картошку с Египта. С Египта. Я египетскую картошку, а причем упаковывает их в больших упаковках делают. Ну, я, например, там вот такие молодые, как вы, подошли, тоже стоят. Это грязная, половину выкинешь. Я говорю, ну давайте напополам возьмем. Взяли пакет, на весах взвесили, разделили и пошли каждый в свою сторону. Я считаю, очень-очень дорого этот картофель. Netflix should buy the rights to this drama. In Putin's Russia, the young and the old share a sack of Egyptian potatoes just to eat. Somewhere in Brussels, they weep with envy. No such spiritual unity there. Meanwhile, farms are shutting down, villages vanish, cows go to scrap, and fields turn into construction sites. Putin's true success? Imported muddy potatoes and citizens too starved to march. They'd fall apart on the way. Картофель не должен быть таким дорогим, потому что это основной продукт обедневших, пенсионеров, туда-сюда. Вот. Стараешься, то отварил картошку, пюре сделал, то просто отварил, то фри сделал, обжарил. Вот и живут люди на картошке. The Kremlin once wanted us on bugs. Now we get canned dog from North Korea. But the war? Always on schedule. Moscow gets 6 million shells from Kim Jong-un. Russians? Just an overpriced potato buffet. As they say, life has never been harder for us than under Zelensky. Цены не держит, потому что таджики работают. Они никогда цены не держали. У них всегда дешевые цены. Подороже стало. Раньше было дешевле на рынке. А на какие позиции больше всего растут цены? Ну, на все. Просто нет никакого контроля над этими. Никто не контролирует вот эти ценообразования. С чего? Все с одного рынка. Ой, с одного склада это все берется. Но цены совершенно разные. We're just waiting for Putin to ban calculators. Can't risk anyone doing the math. It used to be Biden's fault. Now it's the Ukrainian president. But the most important thing? Vladimir Vladimirovich is always doing great. Just a little more patience. This war won't pay for itself. Я вот живу в Купчино. У нас вот здесь черешня тоже ужасная. 400-500 рублей. У нас там она до 1000 доходит за килограмм. Это около станции метро Купчино. Да, так что вот для вас это тоже новость, да? 850-900 черешни, килограмм, понимаете? Кто это себе может позволить, скажите? Я вот в этом году еще черешню не ела ни разу, потому что мне это не по карману. Вот и все. Вот купила абрикос, потому что они здесь по 50 рублей. Ну, страшненькие, но по 50. Понимаете? Вот и все. Больше все остальное вы сами знаете. Meanwhile, Putin has signed a law where any talkative or curious citizen can now be considered an extremist just for something like loudly complaining about rotten apricots. Just think about it. The punishment isn't for spreading such information, but simply for searching it. Even the deputies themselves couldn't explain how it will be enforced. Brilliant lawmakers still don't get that Orwell's 1984 was a fictional story, not an instruction manual. На пенсию я покупаю стандартно одно и то же. В общем-то, трудно ответить, но вся мелочь, которую я покупаю, что молочка, что вот необходимо такое, на все поднялось.
No big deal. The most important thing is that NATO tanks aren't at the border, although, as they say, the most precise weapon in Russia is the TV. It strikes the brain, even if there isn't one. Friends, don't turn off the video without leaving a like, a comment, and sharing it. It's very important. You may have noticed that many videos disappeared from the channel. I had to remove them due to YouTube's new monetization policy. I'm really sorry about that. For now, they're available to supporters on Patreon, and later I plan to launch a separate channel for this kind of content. A special shout out to my Patreon supporters. This channel quite literally runs on your backing. If you'd like to join our Patreon community, it's just $3 a month. It gives you early access to new videos as well as access to exclusive materials you won't find on YouTube, including a deep dive into how Putin first rose to power and the series of suspiciously convenient events that helped pave the way. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 55 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.